Good evening, students. Is I'm audible? Good evening, sir. Yeah, audible. Okay. So today we will be discussing two topics from NCERTs. One would be banking. So the basic concepts with respect to banking we will be discussing. And after that, if time permits, we will be also discussing about the fiscal policies. So what the fiscal policies is, or how the budget is formed, why the budget is um, uh, published, and all those things would be seen today. Sharing. So with this, we will be beginning with the um, banking today. So I'll just give you the basics of banking. பேங்கிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன ஆகும், வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் ஐ இன்க்ரீஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ், வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் ஐ டிக்ரீஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், how it actually getting into the real time prices of the products, and all those things are what we are going to discuss today. So first வந்து அதுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we need to understand the operation of a banking. So how the banks operate is what we need to know first. So we all know what money is. So we all know what money is, so how what are the functions of money, and all those things we can learn it by ourselves. It's very simple. So anybody uh, from the class, can anybody say what a fiat money means? What is fiat money? What does a fiat money means? So we speak about legal tender. We speak about legal tender. So we speak about fiat money. What does it mean? What does fiat money means? What does legal tender means? Any idea? So what is money? See, money acts as an storage of value. So this is one function of money. And it also acts as medium of exchange. So this is what the money actually does. This is the basic functions of money. So with this, you have to know what a fiat money is. So what is fiat money? Can anybody explain what a fiat money is? Which money is called as legal tender? There are two types of legal tender: limited legal tender, unlimited legal tender.
So what does these words mean to you? Any idea? Which one we call it as high powered money? So all these things you have to know. Plenty of money is known as fiat. So this is the basics which you should know. See, when you take a gold coin or gold coin anything, let's say it's a gold coin. From where does this particular gold coin gets its value? இதோட வேல்யூ எங்கிருந்து வரும்? The gold coin value வந்து எங்கிருந்து வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is intrinsic, which means it is there inside the gold coin itself. Nobody has to provide it with a backing. புரியுதுங்களா? You're getting the point. So இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா money with face value. Money with face value அப்படின்னு சொல்லி. அதாவது என்னன்னா money has the value in itself. I understand it. If you take a 500 rupees note, if you take a 500 rupees note, does this note has 500 rupees worth of item within itself? That is the question here. In this case, the answer is no. Then how are you accepting this note to be with the value of 500? Somebody is backing it. Who is backing it? The government is backing it. You're getting the point. Just because the government prints this money, you people are accepting the value of this particular paper. Otherwise, this paper will not have any value at all. So, when you compare a gold coin with the currency note does not have the value within itself. அதுக்குள்ளேயே வந்து value கிடையாது. How much money do you think it will take to print a 500 rupees note? Like 40 rupees, 50 rupees maximum. That's what it's going to take. You're getting the point. So, அப்படி இருக்கும்போது this is what we call as fiat money. Fiat money is, it will not have the value within itself. Rather, it is being accepted to that particular value because some legible entity is backing it. Now, in this case, the government of India is backing it. Are you getting the point? You take the 500 rupees notes of India and you go to Pakistan and spend it. You cannot spend it because they don't accept it. The authority of Indian government is limited to the territory of India. So the 100 rupee note of Indian currency would be only legal in the territory of India where we accept the authority of the government. Are you getting the point? So this is what you need to keep it in mind. So this type of money is what we call it as fiat money. So this money is what the money with the face value is. So fiat money is something which does not have the value intrinsically. Rather, we accept the value of this money because the government backs it. This is point number one. And second is, we need to know what a legal tender is. Legal tender is, if as a citizen of India, if this particular money someone gives it to me to fulfill their liability, if I have to pay somebody 500 rupees, in that case, I am giving this 500 rupees note, which is backed by government of India. That person has to accept it. It has to be accepted throughout the country. Are you getting the point? 10 rupees, if I wanted to give to a shop owner, if I'm giving him 100 rupees, he has to accept it. He has to give 90 rupees back as a change. So these things are accept. If you don't accept this particular note as a medium of settlement of liabilities, அதாவது யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்குறாங்க, இந்த ரூபாய் நோட்டை வச்சு கொடுக்குறாங்க, அதாவது கவர்மெண்ட் பேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரூபாய் நோட்டை வச்சு உங்களுக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்குறாங்க போகும்போது அந்த பணத்தை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட். தட் இஸ் வை யூ ஆர் லீகலி ஆப்ளிகேட்டட் டு அக்செப்ட் இட். தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லீகல் டெண்டர். கெட்டிங் த பாயிண்ட். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும் போகும்போது நீங்க 10 ரூபாயாவா 1 கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் வாங்கி தான் ஆகணும். ஸோ அதை தான் அன்லிமிட்டெட் லீகல் டெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே 50 பைசா கொடுத்தா வாங்கணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா வாங்க தேவையில்ல. சரிங்களா? ஒன்லி டில் 10 rupees யூ கேன் கெட் த 50 பைசா.
But from 10 rupees, how much ever the money you have to pay, you can pay it with the money you have in your hand. It has to be accepted within the territory of India. That is why it is called as legal tender. This is what you have to keep it in mind. So all the notes used today is called what we call it as legal tender. That is what you need to keep it in mind. So the money which we are using today is a fiat money which has legal backing. So we call them as legal tender. சரிங்களா? Is this particular concept understood? So this is how the money functions. So this is what the money is. So this is what we call it as legal fiat money. So here, how the value of money is decided. எப்படி டிசைட் பண்றாங்க? அதாவது என்னன்னா 10 rupeesக்கு வந்து ஒரு டைரி மில்க். How is this decided? Based on what this is decided? The value of rupees, how much money has to be printed? How is this decided? Any idea? I Sir, will is put it it in based on the sir, is it based on the gold value? based on the Is it based on the gold value, sir? which gold value? The particular countries or is the international forum is there to provide? So which means you are saying that RBI is limited with only that much of money. It can only print that much of money, how much ever the gold it has with itself. Correct? Or is it not the case? Sir, I'm not sure, but maybe. Okay, not sure what might be. Okay. So see, the money is controlled. The amount of money, how much it has to be printed, is controlled based on the production what you make. Let's say you are printing 100 rupees in that particular. அந்த வருஷம் வந்து 100 rupees வந்து print பண்றீங்க. You are producing 10 products. You are producing 10 products. Each product would cost 10 rupees. Correct? Because there is 100 rupees in the economy. There are only 10 products, which means each product would cost 10 rupees. This is how the logic would work. இப்படிதான் வந்து work out economy. So each product would cost 100 rupees. Let's say all the 10 products are the same products. 10 pens, let's consider. We are producing only pen. In this particular economy, we are producing only pens. Nothing else has been produced within this particular economy. So 10 pens are produced and 100 rupees is printed, which means automatically one pen would become 10 rupees each. So just if I increase the printing of money, so if I increase the printing of money, let's say I'm printing 1000 rupees without increasing the products. So let's say even today I'm producing only 10 pens. In this case, what would happen is I'm not going to increase the value of money. Rather, I'm only going to increase the value of the product. So each product will be costing 100 rupees each. Are you getting the point? Without increasing the products, if I keep on printing more and more money, there is of no use because the product's value will keep on increasing rather than improving the stature of the people's economy. Are you getting the point? இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சாதான் ஏன் வந்து நம்ம நிறைய பணம் பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே பணக்காரன் ஆக்கிட முடியாதுங்கிற காரணம் புரியும். ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இல்லையா? அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சார் பிரிண்ட் பண்ற ரைட்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட இருக்கு சார். ஸோ பிரிண்ட் பண்ற ரைட்ஸ் ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்தா ஆர்பிஐ எவ்வளவு பணம் வேணாலும் பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துடலாம்ல சார், எல்லாத்தையுமே பணக்காரன் ஆக்கிடலாம்ல, நீங்க பாவர்ட்டியை ஒழிச்சிடலாம்ல, அப்புறம் ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஏன் அது பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திஸ் ஹேஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட். பிகாஸ் ஜஸ்ட் பை பிரிண்டிங் மோர் மணி யூ வில் நாட் இம்ப்ரூவ் த சிச்சுவேஷன் ஆஃப் த பீப்புள். சரிங்களா? யூ வில் ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் த பிரைசஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். அதுதான் நீங்க பண்ண போறீங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, whenever you increase the supply of money in the market, whenever the supply of money
in the market increases, it will lead to increased price. It will lead to increased price. So it does not make the people's life easier, rather it will make the people's life difficult. முதல்ல ஒரு கிலோ அரிசி 40 ரூபா இருந்தது. நீங்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் பிரிண்டிங் மோர் மணி, நிறைய மணி பிரிண்ட் பண்றதுனால 40 ரூபா ஒரு கிலோல கிடைச்சிட்டு இருந்த அரிசி இப்ப 80 ரூபாயா மாறுமே ஒழிய பீப்புள் கையில நிறைய காசு போய் சேர்ந்தாலும் அதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. தெர் இஸ் நோ யூஸ். Are you getting the point? You will be just printing more currencies. You will be just printing more rupee notes. It will not be increased in the value. அப்ப எப்படி சார் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, by increasing the production. When you increase the production, let's say there is 100 rupees produced. Instead of 10 pence, what you are doing is you are producing 20 pence. In this case, previously 1 pen was 10 rupees. Now it will become 5 rupees, which means the value of currency is increasing. Are you getting the point? புரியுதுங்களா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இப்போ you can print 200 rupees and you can circulate it to the people. So அப்படி இருக்க போகும்போது how much you produce, only then you can increase the printing of rupee notes. So it has the balance has to be maintained. The production value as well as the amount of currency required for circulation need to be balanced. If it is not been balanced, it would unduly increase the inflation. Unwantedly, it will raise the prices of the products. Are you getting the point? The concept puriyada? If you're not understanding, let me know. I'll give you another example. If I give you another example, it will be more clear. புரிஞ்சுதா ஏன் நீங்க வந்து ரேண்டமா பணம் பிரிண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு? அப்படி இருக்கும் போது மணி cannot be printed as per your wish, because the more the money you print, the values of the products are going to become more and more. It is not going to improve the people standard of the people. Are you getting the point? புரியுதுங்களா? See, let's say there are 5 people in an economy. ஒரு எக்கானமில எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா 5 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சு. And you have produced limited product. நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு you are producing, let's say, a mobile phone. எவ்வளவு மொபைல் போன் பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you are producing only 3 mobile phones. 3 மொபைல் போன் வந்து நீங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இந்த எக்கானமி, let's consider this to be an economy. சரிங்களா? இந்த எக்கானமில இவ்வளவுதான் இருக்கு. For our convenience, let's consider this to be an economy. இது ஒரு எக்கானமின்னு வச்சு இதுல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there is only டோட்டலா வந்து அந்த இடத்துல வந்து எவ்வளவு ரூபா பிரிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா let's say 10,000 rupees has been printed. Let's say this guy has 5,000 in his hand and this guy have 3,000. This guy have 1,000. This guy have 500 and this guy have 500. So இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So this is what the money supply in the market is. இப்படிதான் மார்க்கெட்ல மணி சப்ளை இருக்கு. மொத்தமாவே எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 10,000 தான் இருக்கு இந்த 3 மொபைல் போன்.
ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது all these 5 people need this mobile phone. அப்போ ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 மொபைல் ஃபோன் தான் நடந்திருக்கு அந்த வருஷத்துல. ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது what would happen அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா demand for these mobile phone would be high because everybody wants there are 5 people want 3 mobile phones. There is a high demand. Everybody have money in their hand. பட் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா how the price of this product is decided. இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் எப்படி டிசைட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மணி வாட் தே ஹேவ் வித் இன் தேர் ஹேண்ட். இப்போ இவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா மேக்ஸிமம் 500 தான் தர முடியும். ஸோ திஸ் பர்சன் கேன் கிவ் 1000 rupees. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது திஸ் பர்சன் கேன் ஆல்சோ கிவ் 1000 rupees. திஸ் பர்சன் கேன் ஆல்சோ கிவ் 1000 rupees. ஸோ ஈச் மொபைல் would be 1000 rupees each. Are you getting the point? இவ்வளவு தான் இவங்க வாங்குவாங்க. These 2 people will not get the mobile phones at all. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு மேக் திஸ் 2 people ரிச். கவர்மெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு மேக் திஸ் 2 people ரிச். அதாவது என்னன்னா இவங்களுக்கும் மொபைல் போன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 10,000 ரூபாய்க்கு பதிலா இன்னொரு 10,000 rupees பிரிண்ட் பண்றாங்க. சோ தட் பீப்புள் வில் கெட் மோர் மணி அப்படின்னு நினைச்சு பண்றாங்க. இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா when the government prints 10,000 rupees more without increasing the production, என்ன நடக்கும் அந்த எக்கானமில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this person will get 5,000 because he is already rich, so he will take 5,000 of his share. கரெக்டா? இந்த 10,000ல இவனுக்கு இன்னொரு 5,000 கிடைக்கும். this person will get 3,000. this person will get 1,000. these persons will get 500 each. சரிங்களா? இப்படிதான் கிடைக்கும். இப்படிதான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். இன்னும் நான் புதுசா பணம் பிரிண்ட் பண்ண this is how the society works. ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது now these people have 1,000 rupees that is accepted. இப்போ அவங்களால மொபைல் போன் வாங்கலாம் சார், ஏன்னா வந்து இந்த மொபைல் போனோட விலை 1000 ரூபா தானே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா now automatically what will happen அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this mobile phones rate will become 2,000 because this people have 2,000. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா just by printing new money we are increasing the money supply instead of increasing the production. இங்க ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணாம நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மணி சப்ளையை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன். மணி சப்ளையை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால என்ன நடக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா these people are not becoming rich. They are having more money in their hand. That is fine. That is correct. Previously they had 500 only. Now they are having 1,000. That is correct. But with this 1,000 there is no use because they cannot buy what they wanted because the value of the products are going to become high. They will still be poor. Are you getting the point? They will still be poor. They will have more money. They will be poor with more money. So if another 10,000 is printed, still these 2 people will be poor. Another 10,000 is printed, still these 2 people will be poor. Because more the money I print, the value of the mobile phone is going to keep on rising. So rich will become richer, poor will become poorer if I print more money without increasing production. Are you getting the point? இப்போ நான் பணத்தை பிரிண்ட் பண்ணாம if I produce 2 more mobile, in this case what would happen na automatically the prices of the mobile will come down and everybody would be able to afford it. In this case everybody will have the access over the resources. So in an economy, to bring down poverty, it is not only about increasing the resources to the people, rather also to increase the production in the economy so that the accessibility to the products would actually get increased. This is what you have to keep it in mind. So அப்படி இருக்கும்போது without increasing the production, if you simply increase the or print new currencies, the new currency would add values, it will increase the values of the products rather than making the conditions of the poor better. Is this example clear? So this is why we cannot print more money. If you keep on printing more money, there is of no use. That is what you have to keep it in mind.
So that is why government will actually restrict the printing of money. அவங்க restrict பண்ணிடுவாங்க. ஒரு லெவல்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இல்ல ரொம்ப ஜாஸ்தியா வந்து print பண்ணோம்னா, so these decisions would be taken by the RBI. RBI என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, நாங்க பணம் print பண்ண மாட்டோம். இதுக்கு மேல பண்ண என்ன அது வந்து மானிட்டைசேஷன் சொல்லுவாங்க. அது பண்ண மாட்டோம். டிமானிட்டைசேஷனுக்கு ஆப்போசிட். மானிட்டைசேஷன் பண்ண மாட்டோம். பண்ணுனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்ஃபிளேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடும் அப்படிங்கறத வந்துட்டு அவங்க வந்து கெட்டிங் த பாயிண்ட். புரியுதுங்களா? See, hence you people don't react. The classes are going very monotonous. So if it goes monotonous, you should not complain of the class not being interactive. புரியுதுங்களா? So UPSC ல வந்துட்டு you can't have monotonous lectures. Monotonous lectures will not work out because this is something which we need to discuss. So அப்படி இருக்கும்போது there is if you understood, you say yes. If you don't understood, say no. ஒன்னு இப்படி தலையாட்டுங்க, இப்படி தலையாட்டுங்க. ஒண்ணுமே பண்ணலன்னா எப்படி தெரியும் என்ன பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு. So now we will try to understand how a bank works. சரிங்களா? How a banking system works. So first of all, tell me, why do we need banks? Why do we need banks? What is so important? Why government is so concerned about banking? Why it has so much of schemes like jam தெரியுமா? ஜாம்னா என்ன? ஜன்தன் யோஜனா, ஆதார், mobile. So why these schemes to bring people into the banking system? Why RBI, Reserve Bank of India? Why do we need nationalizations of bank? Why banks are important? That is the question. Circulate money in a proper way to maintain balance. Okay. Account saving. Okay. Why do we do all these things? What's the basics of banking? Banking na என்ன? ஏன் banking மேல வந்துட்டு trust கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Trust in banking is very important. Trust on banking is very important. So government makes sure that the trust upon the banking system does not get diluted. ரொம்ப ரொம்ப ஷூரா இருப்பாங்க. RBI wants banks to uphold the trusts of the people. Why the banking system is very important when it comes to the matter of economy. Economy la ஏன் banking system ரொம்ப important? அதோட role என்ன? What is the role of the bank? Why bank is so important? See, I'll give you an example. Let's say I have 10,000 rupees with myself, and you have 10,000 rupees, and every one of us have 10,000 rupees each in our hands. What big thing can we do? We can't do anything big. Saying with 10,000 rupees maximum, we can go to a hotel, have some fancy dinners, and that's what you can do. But if you comes to the matter of investment, in other words, we can call it as resource mobilization. When you resource mobilization பண்ணணும், ஒரு investment பண்ணணும், ஒரு building கட்டணும், ஒரு ஃபேக்டரியில வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், ஒரு மெஷினரி வாங்கணும், ஒரு 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 10 லட்ச ரூபாய் பணம் வேணும்னா, you need to mobilize the resources. The money need to be pooled. There is this one space where everybody comes and puts their money so that one person can loan it out and make use of the pool of money. Are you getting the point? அப்போ each money what we have in the it's a concept of society. புரியுதுங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, only if I put my money in the bank, the resource would be pooled, resource would be mobilized. Otherwise, the economy will not have enough resources for investment. No development will happen. So banking system is the core or the basis of development. It is the basis of resource mobilization. So whatever the salary you get, whatever the small pocket money you get from your home, whatever you go and put it in the bank. What do you think the bank does with that money? Do you think it keeps it idle? It doesn't keep it idle. Invest it somewhere. These are the money which we use for the development of the economy. So
without putting it in the bank. If you keep it in your house, in your locker, in other words, if you keep it as in black money, in that case, it will not be of any use to the economy. Are you getting the point? So banking system is very important in the case of resource mobilization. So resource mobilization. So the RBI makes sure that everybody believes in bank. Tomorrow, if you lose the trust upon the bank, you will not save. You will not go and put your money in the bank. So if you don't put your money in the bank, banks will not have money. If bank does not have the money, the economy will suffer. Are you getting the point? That's why trust upon the bank is very important. So that's why RBI makes sure that the trust upon the bank is getting upheld. So how they are uphold the trust of the people, sir, அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா that we will be discussing in a while. சரிங்களா? So before getting into those topics, let's discuss how the bank works. So what the function of the bank is. So let's say there is this bank, like we'll take SBI as an example. So State Bank of India. So are you people following me? Are we clear with the concepts what we are discussing? பேசுறதா புரியுதா? So what does the bank does is, so what does the bank do is, they get the money from the people. They get the deposit from the people. And this is how they get the money. So from where do they get the money? They'll get the deposit from the people, and for this deposit, they will pay an interest. For this, they will pay an interest. What they would do is they will, with this money, with the money which they get it from the deposit, they loan it out. They give loan and they get interest. And naturally, this interest which they get for the loan and this interest, when you compare, this has to be greater than this interest. So let's say this is interest on loan and this is interest on deposit. So interest on deposit is always less, has to be less than interest on deposit should be always lesser than interest on loan. So this particular margin, what we call it as the difference, let's say for the deposit, the bank is providing with a return of 6%, and loan is being given for 11% or 12%, let's say. And this margin, the difference of 6% is what the bank uses for its running expenses. Are you getting the point? இந்த மார்ஜின்ல இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் தான் பேங்க் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா will use it for its running expenses. So let's say the bank has got 1,000 rupees in deposit and it pays, let's say, 10 rupees or 100 rupees as an interest, 100 rupees as an interest. So which means it has to lend out this 1,000 rupees. All the 1,000 rupees cannot be lended out. This we will discuss it later. But for our convenience, let's assume that it's lending out all the money. And let's say it is getting 200 rupees as an interest. In this case, the 100 rupees extra what it is getting is what the running expenses of this bank is. And the bank should have this 100 rupees as an running expenses. If it does not earn this expenses, bank would go bankrupt.
You getting the point? புரியுதுங்களா? So அப்படி இருக்கும்போது this need to be maintained. This is how the bank works. Now this need to be maintained. This is where all the concepts comes in. You have to keep this in mind. This 100 rupees has to be maintained. So now what happens is, what RBI does is, we know what RBI, who RBI is. So RBI யார் நமக்கு தெரியும். RBI is the bankers bank. So it's the regulatory body which regulates the bank. So how the RBI controls the bank அப்படிங்கிறது. So what the bank can do is, bank can get the loans from RBI. Bank can get the loan from RBI and lend it out. Correct? And it can deposit the extra money what it has with itself to the RBI and get the interest. So in both the cases, the interest would get applicable. சரிங்களா? அதாவது என்னன்னா, RBI will invest, deposit with, SBI would deposit with RBI. SBI in the sense, the commercial bank will deposit money with RBI and get interest. So it will get interest. So it will get interest. So now it has to pay interest. Now it has to pay interest. Are you getting the point? புரியுதுங்களா? இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? Are you understanding this thing? So now, whenever the interest rate increases, if the RBI increases the interest rate, if this interest rate is increased, let's say this, instead of 100 rupees, let's say you have to pay 150. I'll take another color. So let's say I have to pay 150. Now this is the new interest. If I have increased the interest, automatically this 100 rupees has to be maintained, correct? So this interest will also increase. This interest will also increase. This will become 250 automatically because I have to maintain this 100 rupees. If this 100 rupees does not comes in, the bank cannot run. Are you getting the point? If RBI increases the interest, if RBI increases the interest, if this interest is increased, this interest also has to be increased. If this interest is increased, what will happen? SBI would get loans at higher rate, which means it has to give loans at higher rate. Are you getting the point? புரியுதுங்களா? So if this interest is increased, the RBI's interest will also increase. The SBI's interest will also increase. If this interest rate automatically increase, this interest rate will also automatically increase. Are you getting the point? புரிஞ்சுதுங்களா? ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, let's say RBI is increasing the interest rate. In this case, the SBI, let's say it's getting 1000 rupees from RBI at a rate of 100 rupees as an interest, and it is giving it to the loan as 100 and it has to get 200. அதே example வச்சுங்க. Now, if RBI makes it 100 to 150 as interest, what would happen? He has to automatically increase this interest. This has to become 250. Then only he can survive. So this interest rate could be anything. It could be repo, it could be reverse repo, it could be bank rate, whatever the interest rate could be.
If interest rates of RBI increases, automatically the rate at which commercial banks are giving will also increase. Understanding the concept, புரிஞ்சுதுங்களா எப்படி பேங்க் ஒர்க் ஆகுதுன்னு புரியுதா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது this is how RBI controls bank. If RBI increase its interest rate, banks are forced to increase their interest rate. If RBI decrease their interest rate, இப்போ RBI decrease பண்றாங்க interest rateலாம், அப்போ SBIக்கு என்ன வரும்? SBI will have the liberty to give interest at a lower rate. இதை வந்து 100 rupees 50 ஆக்கிட்டாங்கன்னா, if they make this 100 as 50, SBI can give, instead of 200, it can give it to 150 rupees. It can reduce 50 rupees from the what it gets from the people. So by increasing and reducing the interest rate, various interest rates, depending upon the situation, it could be repo, it could be reverse repo, it could be bank rate, it could be whatever it could be. By making changes in the interest rate, what the RBI does is controls the bank. So it controls the bank, and the bank increases or decreases the interest rate at which it provides loans. And whenever the interest rate of the loan is getting adjusted, automatically the interest rates of the deposit would get adjusted, because everything is related. Because SBI has to maintain this 100 rupees for their operating cost. இது operating surplus அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. Are you getting the point? புரியுதா? எப்படி வந்து இந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this is what we call it as monetary transaction. Transition. Monetary transition. Monetary transition na whatever the policy decision taken by the RBI would be reflected in the market through banks. So by increasing the interest rate and decreasing the interest rate, what would happen in the market is the next step which we need to discuss. But here you have to understand that there are different types of interest rate, which is not of our interest right now. We are not discussing that today. There are qualitative methods, there are quantitative methods. So qualitative methods, you have something called as bank rate, you have something called as repo, reverse repo, the liquid adjustment facilities, conventional, unconventional, marginal standing facilities, open market operations. All these things are there that we are not going to discuss today. That you can read it, learn it by yourself. What we are going to learn today is how this actually functions, the functioning of the RBI. The functioning of the bank is what we need to understand. Once you have understood the functioning of the banking system completely, you will be in the position to understand all those concepts by reading it by yourself. இந்த RBI எப்படி ஒரு கமர்ஷியல் பேங்கை கண்ட்ரோல் பண்றாங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா? By increasing or decreasing the interest rates, what they can do is they can make sure that the commercial bank also increases and decreases the rate at which it lends to the people. And as we all know, that RBI does not lend to the common people directly. So if at all it wanted to control the money supply in the market, it can only do it through commercial banks. It uses commercial banks as their agent. Are you understanding the point? If you have any doubts, you can get it clarified. So understanding how the RBI controls the commercial banks, why the commercial banks are changing their rate of interest.
Now let's discuss how the market reacts. Let's discuss how the market reacts. Let's say there is this person X. This person has what information you want? RBI பத்தி இன்னொரு time information. So what information are you expecting? If anybody did not understand this, we'll discuss it again in the end of the session. Now we will discuss the market mechanism. So this is available in the YouTube also. This video is getting recorded. So you can watch it again. So you'll have a better view. So let's say this person has 100 rupees in his hand. He has two choices. So this person has two choices. One என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, either he can invest it in the market. So let's say he is going to get 10% as returns. 10% returns கிடைக்கும். அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, he will get 100 rupees as returns. Or he can deposit it in the bank. He has two choices. So this is choice number one and this is choice number two. Let's say bank is providing low interest of 5%. Automatically, if it is providing with a low interest, the interest at which it is giving the loan will also be reduced. Correct? So we have discussed this already. If this interest reduces, automatically this interest also has to reduce. So let's say this interest is low. This is also low. Let's say it's 10%. So in this case, what this person would do is, instead of going for this choice, he will go on investing in the market. So he will spend the money in the market. The money will get into the market. So money will get into the market. When there is more money supply in the market, inflation will go high. At the same time, the loans are available at a lower rate. What this guy would do is, he will get the loan at lower rate and he will do the investment. More money in the market. The inflation will keep on increasing. But what is the advantage here? Advantage is more investment. More investment is happening, but more investment is increasing the inflation also. So more investment would lead to growth. Are you getting the point? Government wants more investment. RBI wants less inflation. This is what the consistent conflict between RBI and the government is. போட்டிருக்கீங்களா சார்? அது எதுக்கு சார் போட்டிருக்கீங்க? இந்த 10% போட்டிருக்கீங்களா சார்? இதுவா? ஆமாங்க சார். இது ரிட்டர்ன்ஸ். நீங்க இவருக்கு வந்து 10% வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும். இப்ப வந்து இந்த 1000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணாருன்னா 100 ரூபாய் திருப்பி கிடைக்கும். ஓகே ஓகே. பிசினஸ்ல காசு போட்டீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வரும்ல, லாபம் கிடைக்கும்ல, 10%. ஓகேங்க சார். சரிங்களா? அப்போ மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் would happen whenever the inflation, the interest rate is low. எங்க லோ ஆனாலும் இதுதான் கணக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பிகம்ஸ் லோ ஹியர், இந்த இடத்துல லோ ஆயிடுச்சு, ஆர்பிஐ கிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லோவா இருக்கு, ஆர்பிஐ ரெடியூஸ்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா எஸ்பிஐ வில் கெட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அட் அண்ட் லோன்ஸ் அட் லோவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் கிவ் லோன்ஸ் அட் லோவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். when they give loans at lower interest rate, more people will borrow. When more people borrow, more money supply in the market. Getting the point? புரியுதுங்களா? ஸோ எப்பவுமே ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க, whenever the interest rate goes down, whatever the interest rate could be, இது வந்து ரீப்போவா இருக்கலாம், ரிவர்ஸ் ரீப்போவா இருக்கலாம், பேங்க் ரேட்டா இருக்கலாம், whatever it could be, if the interest rate goes down, people will get more loans. people நிறைய லோன் வாங்குவாங்க. people நிறைய லோன் வாங்கினாங்கன்னா மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இன்ஃபிளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். This is very minute detail which you have to be very careful. அப்படியே ஆப்போசிட் கிரைட்டீரியா வாங்க, வேற கலர்ல போடுறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹை, ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லெட்ஸ் சே இதை வந்து 10% ஆக்கிட்டாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா இது என்ன ஆகும், திஸ் வில் ஆல்சோ பிகம் ஹை. எவ்வளவு ஆகும், லெட்ஸ் சே 15%. in this case he will not invest. இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகாது, he will not invest because here also it is 10%, here also it is 10%, but this is safer. பேங்க்ல போறது சேஃப் இன்வெஸ்ட் பண்றதை விட. ஆட்டோமேட்டிக்கலி people will invest. This X would go for investment rather going for he will go for deposit rather going for investment. So less money in the market. இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகும், low money supply in the market, inflation will reduce. Are you getting the point? புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி 15% லோன் இருக்கிற காரணத்தினால he will be discouraged to get the loan. He will not get the loan. He will not invest anymore. அப்படி இருக்க போகும்போது low money supply again would be in the market. Low money. Whenever the RBI increases the interest rate, or whenever the SBI increases the interest rate, whenever the interest rate is increased, whenever the interest rate is increased, in this case deposits are increased. அதாவது என்னன்னா டெபாசிட் வந்து என்ன பண்றோம், we are encouraging. What we are not encouraging, we are not encouraging loan. Getting loan is discouraged. Getting loan is discouraged. When getting loan is discouraged, no money supply in the market. No money in the market. When no money in the market, it will lead to reduced inflation. Reduce inflation. இதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா low investment. low investment, investment குறைவாக இருக்கும். அப்போ whenever I increase the interest rate, எப்பெல்லாம் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றனோ அதை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன், whenever I increase the interest rate, I call it as dear money policy. Dear money policy, or I call it as tight money policy. Tight money, இதுல என்ன நடக்குது, what will happen in dear money policy or tight money policy? I am increasing the interest. If I increase the interest, what will happen, deposits will increase. Loans will reduce, money supply will reduce.
reduce. Investment will reduce. Employment will reduce. So all these things will have direct implication over the increased interest. This is a policy which will be followed when there is a very high inflation. Very high inflation. To control high inflation is what this particular policy would be followed. Another policy we call it as cheap money policy. சொல்லுங்க. So this is what actually, ஆமா கார்த்திக் கிருஷ்ணா, same thing which I'm saying, correct தான். See, chat GPTல வந்து இல்ல ஜெமினில வந்துட்டு சர்ச் பண்ணாங்க. Search it in Google, go to some authentic website and this is a common advice to everybody who are preparing for UPSC. Don't get the details from artificial intelligence. It's a large language model. It's still learning. You will not get exact answers. So if you wanted to get the exact answers, do search in the Google and go to an authentic website and read things. If you get things directly from AI, it's many times it gives us wrong information. So I have suffered a lot due to AI. That's why I'm telling you. So in cheap money policy, what would happen? It goes where what we would do is we will reduce the interest rate. So when I reduce the interest rate, this would discourage deposit. So deposit would be discouraged. Loans would be encouraged. More money supply. More money supply in the market. High inflation. So all these things would happen. So this is done when you need more growth. When the economy is slowing down. Whenever the slowdown happens, and we follow something called as cheap money policy. And whenever there is a high inflation, we follow something called as dear money policy. சரிங்களா? Dear money policy என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they will increase the interest rate. Cheap money policy, they will decrease the interest rate. So in the process of the monetary transition அப்படின்னு சொல்லி, getting the point. So did you understand? புரியுதுங்களா? So probably today you would have got a better understanding about how the banking system works, how the RBI controls the bank, and all those things, how the deposit works. So அப்படி இருக்க போகும்போது again we will discuss about some more aspects with respect to banks. Like we'll take a break of 5 minutes. So let's take a break of 5 minutes. Then we will I mean, this is not a break actually. I'll just give you like 5 minutes time to just brush through whatever we have seen till now. Just go through whatever we have seen till now. And once you have any doubts, you may ask for next 2 to 3 minutes. Then we will discuss about what or how the banking system is stabilized, how it is being kept stable. So what is the difference between a banking system, a banking company and a non-banking company is. And with that differences, we will understand how the bank functions. So I'll just give you 2 to 3 minutes time to refresh. So whatever the things we have seen till now, just go through it once. And if you have any doubts or anything which need to be discussed furthermore in depth, let me know.
see, why do you think the banks has to maintain SLR, statutory liquidity ratio, CRR? Why? See, SLR and CRR are certain amount of reserve what the bank has to maintain with itself, and some money which it has to maintain with RBI in form of cash. So இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான important clause என்ன? Important clause என்னன்னா, it has to be highly liquid. Highly liquid. சரிங்களா? Cash reserve ratio has to be cash. SLR has to be highly liquid. Highly liquid என்ன அர்த்தம்? What does it mean? What does highly liquid means? Can money be liquid? What does it mean? Can anybody say what liquidity of money means? Liquidity of any product means? லிக்விடிட்டினா இப்ப நமக்கு தேவைப்படுமா நம்ம அப்பவே யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. Use Money பண்ணிக்கிற தான். மாதிரி இருக்குங்கிறத விட it can be converted into currency as quick as possible is what we call it as liquidity. அப்போ why do we need to keep it liquid? That's the question here. ஏன் லிக்விடா வைக்கணும்? எதுக்கு நீங்க இமீடியட்டா அதை கரன்சியா மாத்தணும்? ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there is a situation what we call it as bank run situation. இந்த பேங்க் ரன் சிச்சுவேஷனை அவாய்ட் பண்றதுக்காகத்தான் இந்த SLR we are maintaining. The bank run situation என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, whenever it comes to the matter of deposits, நம்ம லாஸ்ட் இது பார்க்க போகும்போதே பார்த்தோம், there are the bank lends the money from the deposit what it gets from the people. So peopleோட மணியை வாங்கி தான் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோன் கொடுக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும் போகும்போது there are two types of deposits. ஒன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா demand deposits. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் டெபாசிட். டிமாண்ட் டெபாசிட்னா உங்களோட சேவிங்ஸ், சேவிங் அக்கௌண்ட், உங்களோட கரண்ட் அக்கௌண்ட், இதெல்லாமே வந்துட்டு டிமாண்ட் டெபாசிட். டைம் டெபாசிட்னா உங்களோட எஃப்டி, பிக்ஸட் டெபாசிட், உங்களோட ரிக்கரிங் டெபாசிட், ஆர்டி, இதெல்லாமே வந்து டைம் டெபாசிட். சரிங்களா? டிமாண்ட் டெபாசிட் இது ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, whenever it is been demanded for, it has to be paid back. It has to be paid back. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது when the people are going to demand அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது whenever the people come and demand, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க? ஒரு பேங்கா, as a bank what you would have done, you would have got the deposit and you would have loaned it out. கரெக்டுங்களா? இங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பீங்க? லோன் கொடுத்துருப்பீங்க. எல்லா பணத்தையும் லோன் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா, if someone comes and asks for the money, if everything is outside, what you cannot do is you cannot give the money back. In this case, the people will suffer, and at the same time they will be afraid that their money is gone. நீங்க போய் ஒரு பேங்க்ல கேக்குறீங்க, என் பணத்தை திருப்பி கொடுங்க, அவன் இப்ப தர முடியாது, ஒரு 4 நாள் கழிச்சுவான்னு சொன்னா, will you be afraid or not? You will be afraid automatically. You will go to a panic state. கரெக்டா? ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது to avert this particular circumstances, the bank has to have certain amount as liquid fund within itself. எப்பவுமே அது கையில வச்சிருக்கணும். All the money it gets as a deposit cannot be lended out as loan. This is what you need to understand. ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, let's say we will take an example and we will discuss this particular situation. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there is this one guy who goes to the ATM and tries to take money. When he tries to take money, the money is not coming due to some genuine reasons like in internet issue or due to the lack of supply of currency. ஏதாவது ஒரு genuine issue, ATM சரியா வேலை செய்யல. So whatever could be the reason, the money did not come. What he would do is he will automatically come back and put it in the WhatsApp group that I tried with this particular bank, money did not come. Automatically what the rest of the people would do is they will also go and try. And due to some reason, if no one is getting the money, in this case, what would happen? Now, everybody will go in front of the bank and they will ask for the money. If the bank could repay them,
பேங்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்லயே ரீபே பண்ண முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா the problem would be solved then and there. அங்கேயே அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடும். இல்ல சார், பேங்க் கிட்ட பணம் இல்ல, உங்களோட டெபாசிட்லாம் நாங்க லோன் கட்டிட்டோம், லோனா கொடுத்துட்டோம், நீங்க ஒரு 10 நாள் கழிச்சு வாங்கினா everybody would panic. In this particular circumstances, everybody will lose hope upon that particular bank. Everybody will lose their trust upon that particular bank, and they will start to withdraw their money from the bank. So this particular case where the bank was actually running fine would go to a situation of bankruptcy. ஒண்ணுமே நடக்கல, ஒரு ஏடிஎம்ல பணம் வராத காரணத்தினால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேங்க் வந்து பேங்க்ரப்சிக்கு போகக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படலாம். இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், பேங்க் ரன் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். the bank is not yet bankrupted, still இன்னும் பேங்க்ரப்சிக்குள்ள போகல, இன்னும் பேங்க் வந்து திவால்லாம் ஆகல, லாஸ் எல்லாம் ஆகல. பட் ஆனா மக்கள் அப்படி நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இஃப் யூ டோன்ட் ரீபே them, if they demand for their money, அப்போ whenever the demand is being kept in the first instance, the bank should have certain amount of cash in liquid form so that they can pay it to the people. It's going to come back. சரிங்களா? அப்படி இருக்கும் போது certain amount has to be kept in a liquid form. அதனாலதான் SLR and CRR is being kept. This liquidity need to be maintained. If this liquidity is not maintained, அதனாலதான் இது பேர் liquidity ratio, statutory liquidity ratio. This has to be maintained. If this is not maintained, that is, the SLR don't have to be maintained by non-banking financial companies. இப்ப எல்ஐசி இருக்காங்க, ஸோ இவங்களாம் என்ன பண்ண தேவையில்ல, இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு they don't have to maintain this SLR and CRR. சரிங்களா? அப்படி இருக்க போகும்போது what they cannot do அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they cannot accept demand deposit. அவனால என்ன பண்ண முடியும், they cannot accept demand deposit, they can only accept time deposit. டைம் டெபாசிட்ல இந்த பிரச்சனை கிடையாது. டைம் டெபாசிட்ல ஏன் இந்த பிரச்சனை கிடையாதுன்னா, you know when they are going to demand. அந்த பணத்தோட மெச்சூரிட்டி டைம் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த டைம்ல நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணலாம், பணத்தை ரெடியா வச்சிருக்கலாம். பட் ஆனா டிமாண்ட் டெபாசிட்ல அந்த வசதி உங்களுக்கு கிடையாது. when it comes to the matter of demand deposit, when the people are going to come and demand, you will never know. So you have to keep a certain amount of money in the form of liquid always in your hand. So this money is kept in the form of liquidity because without this money, the bank would face a situation, what we call it as bank run situation. Are you getting the point? That's why that's the one difference between banking and non-banking financial company. பேங்க்குக்கும் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, they can accept demand deposit, they cannot accept demand deposit. In other words, they can provide debit card, they cannot debit card, they cannot provide debit card. இவனால டெபிட் கார்டு ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது. கிரெடிட் கார்டு ப்ரொவைட் பண்ணலாம், டெபிட் கார்டு பண்ண முடியாது. Are you people getting the point? புரியுதா ஏதாச்சும்? எஸ் சார். செகண்ட் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பேங்க்குக்கும் ஒரு நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த சிட் ஃபண்ட்ஸ், இந்த ஸ்ரீராம் சிட் ஃபண்ட்ஸ், உங்களோட இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ், இதெல்லாமே நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ். அவங்க ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் தான், அதாவது ஃபினான்ஸ் பண்ணுவாங்க, பட் பேங்கிங் கிடையாது. கோர் பேங்கிங்கிறது வந்துட்டு பேங்க்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு டெபிட் கார்டு யார் தர முடியும், பேங்க்ஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. வேற என்ன பண்ணுவாங்க, வாட் எல்ஸ் த பேங்க் டஸ், பேங்க் ப்ரொவைட்ஸ் வித் செக். செக் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களா, பண்ண மாட்டாங்க. நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி cannot issue செக். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they will not be the member of clearing house. ஏன் அவங்க மெம்பர் ஆஃப் கிளியரிங் ஹவுஸா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பேங்க்ஸ் மட்டும் தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஐஓபில இருந்து ஒரு செக் வச்சிருக்கீங்க, உங்க அக்கௌண்ட் வந்து ஐஓபில இருக்கு, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல இருக்கு, என்னோட அக்கௌண்ட் எஸ்பிஐல இருக்குன்னா, நீங்க ஐஓபில ஒரு செக் சைன் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா, நான் எஸ்பிஐல கொண்டு வந்து டெபாசிட் பண்றேன், அந்த பணம் எப்படி என் அக்கௌண்ட்டுக்கு வருது? ஏன் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மும்பைல கிளியரிங் ஹவுஸ் ஒன்று இருக்கு. அந்த கிளியரிங் ஹவுஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட வேலையே
இந்த பேங்க்ஸ் கிட்ட இருந்தெல்லாம் யார் வந்து யாருக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து வாங்கி கொடுக்கறது தான். ஸோ தட்ஸ் வை தே வில் கிளியர் த செக். அதனாலதான் அவங்க பேர் கிளியரிங் ஹவுஸ். ஸோ பேங்க்ஸுக்கு மட்டும் தான் அங்கே மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கும். நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிக்கு அங்கே மெம்பர்ஷிப் இருக்காது. ஸோ பேங்க்னால மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியும். செக் இஷ்யூ பண்ணதான் புரியுதா? செக் புக் இஷ்யூ பண்றது. செக் யார் வேணாலும் இஷ்யூ பண்ணுவோம். நானும் பண்ணலாம், நீங்களும் பண்ணுவோம். செக் புக் இஷ்யூ பண்றதை பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல. Are you getting the point? So this is the second difference. Third difference என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the deposit which you put in the bank is insured. 5 lakh rupees is insured. பேங்க் திவால் ஆச்சுன்னா மினிமம் உங்களுக்கு 5 lakhs ரிட்டர்ன்ஸ்ல கிடைக்கும். பட் என்பிஎஃப்சில அந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ் கிடையாது. அதர் தேன் தட் பேங்க் வந்துட்டு பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் கீழே ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும். என்பிஎஃப்சிஸ் வந்து கம்பெனிஸ் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் கீழே வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கீழே வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பேசிக் டிஃபரன்சஸ். பட் ஆனா ஆபரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்சஸ் வந்து இது 3 தான். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஏன் டிமாண்ட் டெபாசிட் வந்து பேங்க் வாங்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தே மெயின்டைன் எஸ்எல்ஆர் அண்ட் சிஆர்ஆர். ஏன் என்பிஎஃப்சிஸ்னால வாங்க முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தி டோன்ட் மெயின்டைன் எஸ்எல்ஆர் அண்ட் சிஆர்ஆர். டிமாண்ட் டெபாசிட்னா என்ன அர்த்தம்? whenever it is been demanded for, you need to pay them back. Time depositனா என்ன? only after the maturity only you have to pay them. That is what you have to understand. So this is what happens with எப்படி சார் bank. சிஎல்ஆர் வந்து determine பண்ணுவாங்க? புரியலங்க. இப்ப கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ இருக்குல்லங்க சார். ஹலோ, புரியுதுங்களா சார்? புரியுது, சொல்லுங்க. அதை வந்து எப்படிங்க சார் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க? அது வந்து தட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எக்கானமி தான். இப்போ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எக்கானமி நல்லா இருக்கு, உங்களுக்கு மணி சப்ளை குறைக்கணும் அப்படின்னா வந்து சிஆர்ஆர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. சிஆர்ஆர் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு, நான் நெக்ஸ்ட் அதை சொல்லி தரேன். அது நெக்ஸ்ட் எனிவேஸ் நீங்க கேட்கலீங்களுமே சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து we will discuss about marginal cost of lending rate. ஸோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு, லெண்டிங் ரேட், அதாவது என்னன்னா என்ன ரேட்ல அவங்களால லெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு. அதாவது என்னன்னா, நான் சிஆர்ஆர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன்னா அவங்க லெண்ட் பண்ணக்கூடிய பணம் குறைஞ்சிடும். புரியுதுங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டெபாசிட் வந்து 1000 rupees வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் சிஆர்ஆர் வந்து 5% இருந்து 10% கொண்டு வந்துட்டேன்னு வச்சு, முதல்ல வந்து இவங்க எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 50 ரூபாய் கொண்டு வந்து டெபாசிட் பண்ணிருக்கணும். இப்போ வந்து they have to deposit 100 rupees. Now previously they had 950 rupees to loan. lend out பண்றதுக்கு 950 இருந்துச்சு. இப்போ எவ்வளவு இருக்கு? 900 தான் இருக்கு. அந்த ப்ரீவியஸ் இதுல வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எஸ்பிஐ have to earn 100 rupees பார்த்தோம். ஸோ முதல்ல 950 வச்சு 100 rupees earn பண்ண போதும். இப்போ 900 வச்சு 100 rupees earn பண்ணணும். ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது they will increase the interest rate. புரியுதுங்களா? ஸோ சிஆர்ஆர் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? I can control the amount of money which is in circulation. So depending upon the money, how much I want it to be in circulation, RBI will increase and decrease this year. See, I'm just giving you a glimpses. So this is a chapter which need to be discussed around 9 hours. 9 hours discuss பண்ணீங்கன்னா தான் அதை கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து படிக்க முடியும். வித்தின் 2 hours டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக் கிடையாது. ஏன்னா பேங்கிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் 9 hours செஷன். ஒரு 3 கிளாஸ் எடுப்போம். இதுல நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஐம் நாட் டெல்லிங் எவ்ரி திங். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இட் நீட் டு பி டிஸ்கஸ்ட். இட்ஸ் 3 கிளாஸ் இருக்கும். 3 கிளாஸ் கம்ப்ளீட்டா 2.5 hours செஷன்ஸ் வந்து 3 கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். 7.5 hours படிச்சீங்கன்னா தான் பேங்கிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓவராலா உங்களால வந்து, ஏன்னா இதுல வந்து இன்னும் கான்செப்ட் ஆஃப் ஐபிசி இருக்கு, இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி என்ன பண்ணணும், இந்திரதனுஷ் ஸ்கீம் இருக்கு, சர்ப்ரைஸ் ஆக்ட் வந்து நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும், நேஷனலைசேஷன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பேங்க் இதுல நம்ம வந்து என்னன்னா ரொம்ப ஓவராலான பேசிக்ஸ் விஷயம் தான். அதனால இந்த 2 hours சொல்லி தர முடியும். இந்த 2 hours வந்துட்டு we will be only discussing the concepts at the level of NCERT. அவ்வளவுதான் நம்ம படிக்கிறோம். சரிங்களா? this is என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு ஆட் ஆன் கிளாஸ் மாதிரி தான். this is so if you want to learn it completely, like complete knowledge வேணும்னா you have to come to the regular class. அங்கதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு complete knowledge கிடைக்கும். this we will be learning it in detail once you get into the actual class. சரிங்களா? ஸோ பேங்க் எப்படி நடக்குது, ஒரு பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட், ஆர்பிஐயோட ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபங்க்ஷன், ஆர்பிஐல ஒரு பிரிண்ட் பண்ற பணம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் கிவ் யூ an example of what we will discuss. இப்போ
1 rupee note இருக்கு இல்லையா, 1 rupee note யாரு print பண்றாங்க? Who is printing 1 rupee note? Can anybody say? What you people can do is, even I can do it for you. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you can quickly search for a 1 rupee note in Google and see the picture. One Indian. So if you take an image, if you take the image of 1 rupee note, just tell me who have signed the 1 rupee note. 1 rupee note எடுத்துக்கங்க. 1 rupee note எடுத்து நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்க இன்டர்நெட்ல. இப்பவே கூட நீங்க பார்க்கலாம். Finance secretary. யார் சைன் பண்ணிருக்காங்க? யார் பண்ணிருக்காங்க? Finance secretary. ஏன் அவரு பண்ணிருக்காரு? So I can show you 1 minute. So is this 1 rupee not visible? தெரியுதா? ரெண்டு பேருக்கும் ஷேரிங் சொல்லித்தா, காசும் மிச்சமாகும். Who have signed it? Can you see? பார்க்க முடியுதா? Yes, sir. So why? So who prints 1 rupee note? So government of India prints it. Who prints other notes? RBI. மித்த நோட்ஸ் எல்லாம் யார் பிரிண்ட் பண்ணிருப்பா? RBI print பண்ணிருப்பாங்க. So what's the message here? What is the message here? The message is that government of India says, if I want, I can print the money of my own and I have other works to do. So what I'm letting the RBI do, I am just dedicating the work. That work is dedicated. That's what the government of India says. புரியுதுங்களா? அதுதான் உங்ககிட்ட சொல்லுது. என்ன சொல்லுதுன்னா, ₹1 அடிக்க முடியற என்னால எந்த ரூபா காயின் வேணாலும் அடிக்க முடியும். பட் எனக்கு வேற வேலை இருக்கிறனால RBI has been entrusted with printing notes and circulating them. So அப்படி இருக்க போகும்போது it have kept it as a mark of power that the 1 rupee note would be printed by RBI only. I mean by the government of India. Are you getting the point? அப்போ everything has a reason, everything has a idea behind it. So these ideas and reasons has to be internalized, and that's how you have to learn the subject. This is how the economy is learned. ஸோ இப்படி நீங்க படிச்சீங்கன்னா தான் நீங்க படிக்கிறதுல யூஸ் இருக்கு. அதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து இஃப் யூ மக் இட் அப், இஃப் யூ கோ ஆன் ரீட் ஒரு பிபிடி பார்த்துட்டு ஒரு புக்கை பார்த்துட்டு நீங்க வந்து அந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து புரிஞ்சிருச்சு சார், எனக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா that would only take you from one place to another. To take you everywhere, you have to understand the concepts. Why, what அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எதுக்கு SLR சார், எதுக்கு CRR சார், ஸோ எப்படி டிசைட் பண்றாங்க சார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு நோ இட் வெரி கிளியர்லி. ஸோ திஸ் வி நீட் டு டூ இட் இன் அ வெரி elaborate way. This is not very simple like what we think we do. அந்த 1 rupee நோட்டுக்கும் இப்போ அதே ₹1 தான் வேல்யூ. அந்த 1 rupee note still in circulation. ஆனா நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லைங்க சார். நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், அதை நீங்க எடுத்து வித்து யூஸ்ல தான் இருக்காது. ஸ்டில் இன் சர்க்குலேஷன். ஓகே. அது உங்க கைக்கு வந்திருக்காது, அதை யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ப்ராபப்ளி. வெரி வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட்ல தான் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால உங்களுக்கு மேபி யூ ஹவ் நாட் சீன் இட். அது இப்பெல்லாம் நீங்க ஜிபே எல்லாம் யூஸ் பண்றதுனால வெரி நாங்களாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இட்ஸ் ஸ்டில் இன் சர்க்குலேஷன். ஓகேங்க சார். So like this, there is a lot of things which need to be discussed. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதெல்லாம் வந்து டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் தான். What we are doing it in this class is very very much basics.
So அதனால தான். So next concept what we need to learn is how the interest rates of the bank is being decided. இந்த இடத்துல நீங்க ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா very keenly you have to note one thing that there is a difference between bank rate and base rate. சரிங்களா? bank rateனா வேற is different, base rate is different. Base rate is different. சரிங்களா? bank rate is a rate at which bank, that is commercial banks, lend it from RBI. ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து எந்த ரேட்ல கடன் வாங்குமோ அதைத்தான் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன், பேங்க் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். பேஸ் ரேட்னா என்ன? பேஸ் ரேட்னா ரேட் அட் விச் பேங்க், தட் இஸ் கமர்ஷியல் பேங்க், லெண்ட் டு பீப்புள். அதை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன், பேஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி. பேஸ் ரேட் இஸ் அ ரேட் அட் விச் பேங்க் லெண்ட்ஸ் டு த பீப்புள். இதையா நான் பேஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ வில் டெல் யூ த ரீசன். யாருக்கா தெரியுமா? If anyone knows why it is called as base rate? Base rate and MCL are one and the same. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். So let's discuss this with an example. Let's take SBI, State Bank of India. State Bank of India வந்துட்டு, let's say there is 10,000 rupees deposit which it gets from one person, and it has to give this particular person 1,000 rupees as interest. Let's keep it in this. Now, there is this company, a blue chip company, which comes and asks for loan. It needs 5,000 rupees loan, let's say. And there is another bank, let's say IOB. And this bank is also, it's there, and it's in the market, it comes and demands for 5,000 rupees loan. Will there be a competition or not? The ரெண்டு IOB-க்கும் SBI-க்கும் blue chip company என்ன? Blue chip companies are companies like TCS, Accenture, CTS அந்த மாதிரியான company. Top 30 companies in BSE is what, Bombay Stock Exchange is what we call it as blue chip companies. So ஒரு blue chip company வருது, TCS வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. So TCS வருது, இல்லைன்னா ஆப்பிள் வருது. சரிங்களா? ஆப்பிள் வருது. ஆப்பிள் கம்பெனி வந்து லோன் கேக்குது. எவ்வளவு கேக்குதுன்னா 5,000 rupees கேக்குது மார்க்கெட்ல. So SBI will also be competing to give, and IOB will also be competing to give. சரிங்களா? So in this case, the Apple company would get loan from that particular bank, which is going to give him the minimum interest. So what this SBI would do is, here this SBI should have got 1,000 rupees from out of this 5,000 rupees as interest, so that it can repay the depositor, and also it will get 5,000 as 500 as running cost, and there is another 5,000 rupees which need to be lended out. சரிங்களா? மொத்தம் 10,000 இருக்கு. புரியுதா என்னன்னு சொல்லிட்டு? 10,000 ரூபா இருக்கு. அதுல 5,000 ரூபா வந்து இவங்க கேக்குறாங்க. யார் கேக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ளூ சிப் கம்பெனி கேக்குறாங்க. இவங்க ஆக்சுவலா இந்த 5,000 ரூபாய்க்கு எவ்வளவு வாங்கியிருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா 1,000 ரூபாய் வட்டி வாங்கியிருக்கணும். அப்படி வாங்கியிருந்தா தான் இவங்க 500 ரூபாய் எடுத்துட்டு 500 ரூபாய் யாரு கொடுத்துருக்கலாம்? டெபாசிட்டருக்கு கொடுத்துருக்கலாம். பட் இப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க? 1,000 ரூபாய்க்கு பதிலா they are making it 500. Now what this person would do? He will make 200. Now they will give it for 100 rupees. Now this 5,000 rupees is been given for 100 rupees interest.
why they are competing to give loan to this particular company? ஏன் அப்படின்னா certain banks use it as an advertisement. என்னன்னா அந்த அக்சென்ச்சரே எங்க கிட்ட தான் வந்து லோன் வாங்கியிருக்காங்க, ஆப்ல எங்க கிட்ட தான் லோன் வாங்கியிருக்காங்கிறதே அவங்களுக்கு பெருமை. Are you getting the point? So they will compete to give loan. So what they would do is they will reduce the interest to get the loan, to give the loan. They will come forward and give the loan by reducing the interest. Are you getting the point? புரியுதுங்களா என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு? Now the money which they forgo here, இந்த இடத்துல விட்டு கொடுத்துட்டாங்களே பணத்தை, அது எங்க சம்பாதிப்பாங்க? இந்த 5000 ரூபாய் வச்சுதான் சம்பாதிக்க முடியும். Are you getting the point? புரியுதா? So இந்த 5000 ரூபாய் யார் கொடுப்பாங்க? This would be given to poor farmers. What they would do? Originally, they would have only got 1000 rupees as an interest. Rather, now they will increase the interest to compensate the loss here, and they will make it to 2000. They will put undue interest upon the farmers to earn the interest so that the depositors would be given the interest and the SBI also can be run. So here, what the bank is doing is it is reducing the interest for well-off companies and it is putting much pressure upon the farmers and poor loanees to compensate the losses. Are you getting the point? இது பண்ணுவாங்க. சோ இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக ஆர்பிஐ வந்து ஒரு ரூல் கொண்டு வராங்க. என்ன ரூல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பேஸ் ரேட், அந்த ரேட்டுக்கு கீழே நீ யாருக்காகவும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு ரேட்டை மார்க் பண்ண சொல்றாங்க. யார மார்க் பண்ண சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எஸ்பிஐயே மார்க் பண்ண சொல்லுவாங்க. தட் பேங்க் இட் செல்ஃப் ஹேஸ் டு கிவ் அ marginal cost of lending rate. They will calculate all the rate at which they have to give the loan so that they can run the bank, they can give the loan, the depositors money, they can pay for AC, they can pay for light, and they can pay for the everything, and still they will have the profit. எல்லாத்தையுமே calculate பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, minimum I have to give the loan at this particular cost. If I don't give loan at this particular cost, what would happen அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the bank cannot be run அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேசிக்கான ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து they will declare in the first hand itself. முதல்லயே சொல்றாங்க ஒரு 11% சார், 11%க்கு கம்மியா நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைச்சேன்னா என்னால பேங்க் ரன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்ப எந்த காரணத்தை கொண்டும் அது என்ன கம்பெனியா இருந்தாலும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 11% குறைக்க கூடாது. கெட்டிங் தி பாயிண்ட். தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேஸ் ரேட். அந்த கீழே குறைக்க கூடாது. அப்போ அது எப்படி பண்றாங்க? த்ரூ அ கால்குலேஷன். அந்த கால்குலேஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் லெண்டிங். நீங்க லெண்ட் பண்ணணும்னா ஒரு காஸ்ட் கொடுக்கணும். அந்த மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் லெண்டிங்க நீங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல இருந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் லெண்டிங் ரேட்னு சொல்லி, only if you can lend at that particular rate, what you can do is you can get the returns அப்படின்னு சொல்றதுதான் பேஸ் ரேட். இப்போ பேஸ் ரேட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, the rate at which you have to give the loan so that the returns would be manageable. Getting the point? புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இங்கேயும் அவங்க என்ன பண்ணணும்? 11% கொடுத்தாங்கன்னா farmers or the small loanees will not get impacted. அதே மாதிரி there is another rule, what we call it as priority sector lending. அதுவுமே வந்து இந்த சிமிலர் ப்ராப்ளம் டேக்கிள் பண்றது தான். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there are certain fields which are very important for the economy, like education, அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியம். பட் பேங்க்ஸ் வில் ரெஃப்ரைன் ஃப்ரம் கிவிங் லோன்ஸ் டு தீஸ் ஃபீல்ட்ஸ். எஜுகேஷன், இன்ஜினியரிங்லாம் படிக்கணும்னா உங்களுக்கு லோன் கொடுத்து 10 பைசா பிரயோஜனம் கிடையாது. நீ படிச்சு என்ன பண்ண போற? இன்ஜினியரிங் படிச்சு என்ன பண்ண போற? வேலைக்கு கிடைக்க போறது இல்லை. அப்புறம் நான் உனக்கு எதுக்கு லோன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேங்க் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். That's the truth. That's what actually is happening. People are studying engineering and they are not going to the job and they are not repaying. So அப்படி இருக்கும்போது
there are certain sum of money which the RBI mandates that the bank has to give it to the priority sector only. அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். 40%னா 40% has to be given to priority sector only அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா that need to be lended to the priority sector only, not to other sectors. And this is what you need to keep it in mind. So அப்படியே இருக்கும்போது this is the overall view which you should know with respect to the operations of banking. This is how the bank operates. So are we clear? So overall, உங்களுக்கு understand ஆகுது. So how the bank works and how the money works. And what happens if the demand increases? What happens if the demand decreases? And all those things are be clear. And this is what the banking system you have to know. இதுதான் வந்து general overall. And there are so many technical terms which you should learn it by yourself. Marginal standing facility, open market operation, all those things are there that you can learn it by yourself. So, so any doubts with banking, how the banking works? So இதை வச்சு நீங்க banking chapter படிச்சிருக்கீங்க. Banking and the functioning of banking, the monetary policy committee, why the repo rate is adjusted, what's the relationship between repo rate and the inflation is, and how the inflation is adjusted, and all those things you can actually understand by yourself, I guess. So any doubts regarding what we have learned till today? I mean, till now? Just give me a second. Let me see what is there. Have I missed out anything or not? Okay, let me ask you one thing. Should there be an inflation in order to have a growth? So this relationship something which you need to understand today. Once we have studied the relationship between inflation and growth, you need to understand that there is always a relationship between inflation and growth. Whenever the growth happens, this would automatically lead to increased money supply. Whenever there is an increased money supply, it has to surmount to inflation. So now what you have to understand is a healthy economy will always have inflation limit. But only thing is that it has to be there within the limit. For example, on the India growth on somewhere around 7 to 10%. Inflation has to be somewhere around 2 to 6%. Less than 2% is also detrimental. This is also you have to keep it in mind. Sir, inflation ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு சார், deflation ஆயிடுச்சு, disinflation ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா வந்துட்டு that also you have to be very careful. சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு inflation should be there. If there is no inflation, growth is not happening. That's what it indicates.
யூ ஹேவ் டு பி வெரி என்ன சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு கேர்ஃபுல் வித் திஸ் பர்டிகுலர் திங். பிகாஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விலைவாசி ரொம்ப ஸ்டீப்பா குறையுதுங்க போகும்போது அந்த இடத்துல இன்ஃபிளேஷன் ரொம்ப நல்லதா எக்கானமிக்கு அது நல்லதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். அப்படி கிடையாது. இன்ஃபிளேஷன் சுட் பி தேர். இன்ஃபிளேஷன் சுட் பி தேர் வித்தின் த லிமிட். இட் cannot be reduced outside the limit. It cannot be increased outside the limit. அந்த லிமிட்குள்ளேயே தான் இன்ஃபிளேஷன் இருக்கணும். இப்போ 2% கீழே போகுதுன்னா வாட் டஸ் இட் இண்டிகேட்? அதோட அர்த்தம் என்ன? வாட் டஸ் இட் மீன்? It means that people are not having money in their hand. People are not investing. People are not spending. That is what the meaning is. Are you getting the point? You should not say the increase in price of onion because of the reduced supply as inflation. Inflation அது கிடையாது. Inflation என்னன்னா the value of rupees should decrease. அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு, ஒரு தங்கத்தோட விலை ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வெங்காயத்தோட விலையும் அந்த இடத்துல ஜாஸ்தி இருக்கணும். அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபுல் மீல்ஸோட விலையும் ஜாஸ்தியா இருக்கணும், ஒரு சப்பாத்தியோட விலையும் ஜாஸ்தியா இருக்கணும், எல்லாத்தோட விலையும் ஜாஸ்தி ஆகணும். அப்பதான் அது இன்ஃபிளேஷன். அதுதான் இன்ஃபிளேட்டரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். தக்காளி விலை மட்டும் ஜாஸ்தி ஆகுது சார், இன்ஃபிளேஷன் ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். விலைவாசி ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா நீங்க முதல்ல மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகிற பணத்தை விட இன்னைக்கு எடுத்துட்டு போற பணம் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா அப்பதான் அது இன்ஃபிளேஷன். கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா? இன்ஃபிளேஷன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the the rate of the general level of price rise தான் சரிங்களா? சோ அப்படி இருக்கும்போது இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கிறது இது பாசிட்டிவ் ரெஜிம், இது நெகட்டிவ் ரெஜிம். சோ இன்ஃபிளேஷன், டிஸ்இன்ஃபிளேஷன், டீஃபிளேஷன், ரீஃபிளேஷன், இதுதான் நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டியது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது இன்ஃபிளேஷன். இன்ஃபிளேஷன் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, 1% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும், 2% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும், 3% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும், திருப்பியும் 2% இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கும். அத வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்? டிஸ்இன்ஃபிளேஷன் சொல்லுவேன். டிஸ்இன்ஃபிளேஷன்ல என்ன நடந்திருக்காது? டிஸ்இன்ஃபிளேஷன்ல விலைவாசி குறைந்திருக்காது. அங்கேயும் விலைவாசி ஏறித்தான் இருக்கும். ஆனா குறைவான ரேட்ல ஏறி இருக்கும். திஸ் இஸ் வாட் a very important lesson which you need to learn. இது still it is in the positive regime. Still the prices of the goods and services are rising, but at a lower rate. Here we are discussing about the rate. Here we are not discussing about the actual value. திருப்பி என்ன ஆகும்? இந்த இடத்துல 1%, 1%னா என்ன அர்த்தம்? டிஸ்இன்ஃபிளேஷன் தான் நடக்குது. விலைவாசி குறையல, இன்னும் ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கு. ஆனா குறைவான பர்சன்டேஜ்ல ஏறிக்கிட்டு இருக்கு. டீஃபிளேஷன் எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா -1. நேத்து வந்து தக்காளி விலை வந்து 10 ரூபா இருந்துச்சு சார், இன்னைக்கு 9 ரூபா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தான் டீஃபிளேஷன். சார் மொத்தம் 15 ரூபா இருந்துச்சு சார், அப்புறம் 20 ரூபா ஆச்சு சார், அப்புறம் 21 ரூபா ஆச்சுன்னா இது வந்து இன்ஃபிளேஷன். இது வந்து டிஸ்இன்ஃபிளேஷன். இந்த இடத்துல 5 ரூபா ஏறிச்சு, இந்த இடத்துல 1 ரூபா தான் ஏறி இருக்கு. டிஸ்இன்ஃபிளேஷன். இந்த இடத்துல குறையல, ஏறி இருக்கு. இந்த இடத்துல குறைஞ்சிருக்கு. இதுதான் டீஃபிளேஷன். புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா? இது நெகட்டிவானா டீஃபிளேஷன். இதுல வந்துட்டு என்ன ஆகும்? இந்த இடத்துல -4 வந்துரும். இப்ப -3. இங்கேயும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? குறைஞ்சிட்டு தான் இருக்கு. இன்னும் வந்து விலைவாசி ஏற தொடங்கல, இன்னும் குறைஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு. ஆனா முதல் மாதிரி குறையல. the rate at which it was decreasing is reduced. அப்ப அது பேரு ரீஃபிளேஷன். ரீஃபிளேஷன் புரியுதுங்களா? டிஸ்இன்ஃபிளேஷன், டீஃபிளேஷனும் ரீஃபிளேஷனும் நெகட்டிவ் ரெஜிம்ல இருக்கும். இன்ஃபிளேஷனும் டிஸ்இன்ஃபிளேஷனும் பாசிட்டிவ் ரெஜிம்ல இருக்கும். இந்த ஐடியா இல்லாம தான் இவ்வளவு நாள் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருப்போம். இந்த ஐடியா இல்லாம படிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் சொல்றது எதுவுமே புரியாது. சோ பேசிக்ஸ வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணணும், ஸ்ட்ரென்த். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்கானமி வந்து you have to learn it from a proper teacher. You have to learn it from a proper economic class. Then only you will learn it properly. You cannot learn it from any Tom, Dick and Harry. புரியுதுங்களா? இது வந்து ரொம்பவுமே சென்சிட்டிவான சப்ஜெக்ட். அப்படி இருக்க போகும்போது many people believe that they know, but that is not the case. So you have to be very careful with respect to learning the concept with respect to economy. சரிங்களா? சோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த பேசிக்ஸ்
புரியாம வந்து நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்க முடியாது. இன்ஃபிளேட்னா ஊதுறது பலூன், சரிங்களா? டீஃபிளேட்னா காத்து பிடிங்கி விடுறது. இது ரெண்டையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. இன்ஃபிளேட்னா பாசிட்டிவ், டீஃபிளேட்னா நெகட்டிவ். டிஸ்இன்ஃபிளேஷன்னா வேற, ரீஃபிளேஷன்னா வேற. So these are all the things which need to be kept in mind, சரிங்களா? So with this I will be winding up today's session. So there is nothing much to discuss. If I start a new topic, then it will take a much longer time to complete. I thought I will be dealing with the fiscal policies also today. But I don't, probably we don't have another class for economy in this particular course. So if it's possible, I can lend another class and we can discuss fiscal policy later. With this, we will be winding up today's session. If you have any doubts, you may ask, or otherwise we can wind it up. Is there anything which we need to discuss? நம்ம கமெண்ட்ஸ் போட நேரம் வந்துச்சு. So is the class is being useful? Are you getting some insight out of the classes? Reflation is nothing but, see, the price of a product is 10 rupee, let's say in 2010. In 2011, it have become 5. In 2012, it has to become 0, but it will not. It is becoming 4. In this case, the value of the product is decreasing, but not at the usual rate. Previously, it was decreasing at a 50% margin. Now it is decreasing at a 20% margin. In this case, it was 50, it is 20. Now, this is what but here still reducing. It's not yet started to increase. So this is where I call it as reflation. Next, let's say in 2013, it have become 5 rupees. In this case, I call it as inflation. Are you understanding? Reflation, it is just an opposite of disinflation. Why then? Are you getting the point, Vishal? Did you understood what reflation is? So with this, we will be winding up today's session. So if you have any doubts, you can contact us through the management. So thank you.